Good morning, students. Till now, we completed our fourth unit, that is flip-flops and conversions of flip-flops. So now I am starting our fifth unit, that is registers and counters. So in fifth unit, first topic is registers. So registers, the introduction of registers, first one. So registers are one of the application for flip-flops. So you already know flip-flop is used to store binary data, single bit binary data. So here I am assuming D flip-flop here. So what was the content of this D flip-flop? So for flip-flop we will what was the output for flip-flop? Present state, next state was the output. So here I am assuming D flip-flop. For this D flip-flop, it has single input. Single input, and for this single input, Q is the present state output and this Q bar is the complement for present state, and Qn plus 1 is the next output, next state output. Qn plus 1 bar is the complement of Qn plus 1. So here I am assuming D flip-flop, whether it may be 1 or 0. So what was the scenario of this D flip-flop? In D flip-flop, output is always followed with input. Output is followed with input, means if my input is 0, my output is, if my input is 1, my output is also 1. If my input is 0, the output is also 0. This is the scenario of D flip-flop. Always keep it in your mind, always for D flip-flop, the output is always followed by the input. If 1 is the input, 1 is the output. If 0 is the input, 0 is the output. So here, in order to store single bit information, we have to take single flip-flop. If we want to store n bit information, then what we have to do? We have to use n flip-flops. Here, if we want single bit to store, we want single flip-flop. If we want n bit, then the number of flip-flops are connected in n form. Right, this is one flip-flop, this is one flip-flop, this is one flip-flop. D flip-flop 1, D flip-flop 2, D flip-flop 3, D flip-flop 4. These are the n flip-flops are connected. For all flip-flops I am using D flip-flop only. So to connect like this, we have to use cascading manner. So what was cascading manner? Cascading means the output of one flip-flop is connected as input to the second flip-flop. The output of second is connected as input to the third. So this manner is known as cascading manner. We already seen this cascading manner in flip-flops. How? Like this, the output of this is connected to here, the output of this is connected to here. This is known as cascading. Output of one flip-flop is connected as input to the other flip-flop. So here I am using all of D flip-flops, and all D flip-flops are connected. Output of one flip-flop is connected as input to another flip-flop. So here I am assuming 4-bit data. So to do 4-bit transformation, we have to use 4 delay flip-flops or 4 D flip-flops. So what was the definition of register now? Registers can be defined as a device which is used to store binary information. I will write here, see, register is a device which is used to store binary information, and it is a group of flip-flops used to store multiple bits of data.
So this is the definition of register. A register is a device which is used to store binary information, and it is a group of flip-flops used to store multiple bits of data. In this, the information in this register, in these flip-flops, the information is stored in registers. This type of registers are called shift registers. So this type of registers, to store the information in flip-flops, we will use registers. These registers are known as shift registers. So again, these shift registers are divided into two types, that is shift left, shift right. So in which the bits, if the bits shifts to left side, then it is known as shift left register. If the bits transfer to right side, then it is known as shift right registers. And again, these shift registers are classified into four types. Again, the shift registers are classified into four types, that is SI-SO, means serial input, serial output. Next one is SIPO, that is serial input, parallel output. Next one is PISO, parallel input, serial output. And the last one is PIPO, means parallel input, parallel output. So these are the four types of shift registers: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. Now we have to watch these four shift registers. So the first one is serial in, serial out registers. So the name itself here, serial input, serial output. Here I am assume 4-bit data. It has to transfer 4-bit data. So I have taken 4 D flip-flops. So here the input is in serial format and the output is in serial format. See, here the data entered in serial type, and the output of this first flip-flop is Q. This output is connected to second D, and the output of second is connected to third. So this is known as cascading. One output is connected as input to the second flip-flop, and all clock pulses are connected here. This CLC means clock. Here this clock is single clock pulse. This clock is synchronous clock. సింక్రోనస్ క్లాక్. ఎందుకు సింక్రోనస్ అంటాము అంటే ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సింగిల్ క్లాక్ పల్స్. ఒక్కొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి డిఫరెంట్ క్లాక్ మనం అప్లై చేయలేదు. ఫర్ ఆల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఓన్లీ సింగిల్ క్లాక్, అండ్ దిస్ క్లాక్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్, సేమ్ క్లాక్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సింక్రోనస్ క్లాక్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద డేటా ఐఎమ్ టేకెన్ హియర్, దట్ ఈస్ 1010. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని నేను ఇప్పుడు ఈ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో నుంచి సెండ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, సీరియల్ ఇన్పుట్, సీరియల్ అవుట్పుట్. నేను డేటా అయితే ఎలా సీరియల్లో అప్లై చేస్తున్నానో నాకు అలాగే అవుట్పుట్ కూడా సీరియల్లోనే వచ్చింది. సో ఫస్ట్ నేను 0 అప్లై చేశాను. 0 అప్లై చేసినప్పుడు డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ ఏంటి? అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద ఇన్పుట్. ఎప్పుడైతే నేను 0 అప్లై చేశానో నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడికి 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఏం అప్లై చేశాను? 1 అప్లై చేశాను. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ 1 అప్లై చేశానో ఈ 1 ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి ఈ 0 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 1 ఏమవుతుంది? నాకు ఇక్కడికి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది? ఈ 0 వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. అంటే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ 0 అప్లై చేశాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ 0 మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ 1 అనేది ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఈ 1 అనేది ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఈ 0 ఇక్కడికి వస్తుంది, అండ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఈ 0 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అంటే డేటా అనేది సీరియల్ కింద షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఒక బిట్లో నుంచి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లోంచి ఇంకోటి, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇంకోటి అంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 1 0 1. This was the output. Serial input, serial output means allows input in serial form and produces the output in serial form. One bit after the other అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ద అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ సీరియల్ ఇన్పుట్, సీరియల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ డిలే ఎలిమెంట్. ఒక డిలే ఎలిమెంట్ లాగా మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం. సీరియల్ ఇన్పుట్, ప్యారలల్ అవుట్పుట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సీరియల్ ఇన్,
ప్యారలల్ అవుట్. అంటే ఇన్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది దీంట్లోకి, సీరియల్ ఇన్పుట్లోకి వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి, ప్యారలల్లో రావాలి. అందుకనే చూడండి ఇక్కడ ఈ అవుట్పుట్ అనేది ప్యారలల్లో, దీని అవుట్పుట్ ప్యారలల్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు క్లాక్ పల్స్, సింక్రోనస్ క్లాక్ పల్స్కి కనెక్ట్ అయ్యింది. అండ్ అనదర్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇన్పుట్. సో దిస్ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే రీసెట్ చేయడం కోసం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో నాకు సపోజ్ 1 అనేది స్టోర్ అయి ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆ 1ని రబ్ చేసేసి ఎరేస్ చేసేసి నెక్స్ట్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ క్లియర్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే రీసెట్ అయిపోయి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. నేను అప్పుడు ఇంకో బిట్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకనే మనం వీటిని రీసెట్ చేయటం కోసం క్లియర్ ఇన్పుట్ యూస్ చేస్తున్నాము. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సీరియల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్. సీరియల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో ఇన్పుట్స్ అనేవి సీరియల్లో ఇస్తాము, అవుట్పుట్స్ అనేవి ప్యారలల్లో తీసుకుంటాము. సో ద అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ used to convert serial data to parallel data. సో ఏదైనా సీరియల్ డేటాని ప్యారలల్ డేటాలోకి కన్వర్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు SISO, సీరియల్ ఇన్పుట్ ప్యారలల్ అవుట్పుట్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ PIPO, ప్యారలల్ ఇన్పుట్ ప్యారలల్ అవుట్పుట్. అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ మనం ప్యారలల్గా అప్లై చేస్తున్నాము. చూడండి, పైనుంచి ఇక్కడి నుంచి డేటా అప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడి నుంచి దీనికి, ఇక్కడి నుంచి దీనికి, ఇక్కడి నుంచి ప్యారలల్గా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. మనకు అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వచ్చి వస్తుంది, ప్యారలల్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా సీరియల్ అనేది కనిపించట్లేదు. మొత్తం ఇన్పుట్ ప్యారలల్లోనే ఉంది, అవుట్పుట్ ప్యారలల్లోనే ఉంది. సో క్లాక్ పల్స్ యూస్ చేసాము, క్లియర్ కూడా యూస్ చేసాము ఇక్కడే మనం. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఎక్కడా కనెక్షన్ లేదు, సీరియల్లో ఎక్కడా కనెక్షన్ లేదు. సెకండ్కి థర్డ్కి లేదు, థర్డ్కి ఫోర్త్కి ఎక్కడా కూడా మనకి సీరియల్లో కనెక్షన్ లేదు. ప్యారలల్గా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ప్యారలల్గా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, కానీ క్యాస్కేడింగ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడా జరగలేదు. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్యారలల్ ఇన్పుట్ parallel output, means there is no interconnection between the flip flops. So no serial data is required. So no serial data is transferred, or so no serial data is required. Individual flip flops యూస్ చేస్తున్నాము, ఇండివిజువల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, ఇండివిజువల్గానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ద అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ టెంపరరీ storage device. The application for this is టెంపరరీ స్టోరేజ్ డివైస్. సో మనం ఇంకా PISO ఒకటి ఉంది మనకి, అది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. నేను అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ నౌ ఐ విల్ పుట్ యూ ద PDF ఆల్సో నౌ. థ్యాంక్ యూ.